hola, a todos. Mi alegra mucho estar aquí hoy con ustedes, hablando directamente del corazón de lo que ha sido mi vida entera la sabiduría, en las inversiones, esa que no se aprende, en un libro, sino viviendo los altibajos del mercado, como yo los he vivido. Saben, cuando miro hacia atrás, desde mis días como joven, abogado en Los Angeles, en los años 50, pasando por las guerras con Warren Buffett para construir Berkshire Hathaway. Hasta estos momentos en que tengo una edad en la que ano reflexiona sobre todo me pregunto siempre que es lo más importante que puedo decirles. Deben salir corriendo invertir cada centavo que tienen, o primero limpiar esas deudas que los aten como cadenas. Déjenme decirles algo claro como el agua si tienen deudas, especialmente esas con intereses altos que les chupan la sangre, paguen primero. Porque es como tratar de volar con para que desagajeriado. Yo lo vi de cerca, saben, en 1962, cuando empecé my partnership con Jack Wheeler, tenemos la tentación de pedir prestado para comprar MPS, acciones de blue chip stamps, que para que un negocio de oro, pero no lo hicimos. Se imaginan por el apalancamiento es un arma de doble filo te de poder, pero si el viento cambia, te corta la cabeza. Piensen en esto un momento. Han visto si el mercado sube baja como un yo-yo loco. En 1973-74, cuando el mercado se desploma en des del 50, vi a amigos enviados, tipos inteligentes, que se habían endeudado para aprovechar la subida. Resultado. Los bancos les quedaron encima, forzaron ventas en el fondo del pozo, y perdieron todo cases, ahorros, tranquilidad. Uno de ellos, un abogado, como yo, terminó vendiendo su radica para pagar deudas. Yo, en cambio, estaba limpio, esperé, y cuando llega el momento, compré barato. Ustedes aguantaron ver su portafolio crecer, un 52 o 3 veces, en la vida, sin dudas colgando. Porque si no, mejor ni empiezan. Es la naturaleza del mercado bajada, dual, pero los que sobreviven sin leverage, salen ganando. Mi hace recordar, a EC Playboy, en California Q Canuck, a un los 60 bedbia, perseguia estrellas, de sinin, y su bancro la ragaba, que parara, the dijo, mis bonos, municipales no viven, ya gracioso al principio, pero al final la duda, lo hunde, no son ese tipo, limpian primero, titor sabes no. He visto datos lately, que me preocupan mucho, como si el mundo se estuviera preparando para un terremoto financiero. Por ejemplo, observo que el rededor del 61 de la gente en este país vive al día con su salario, paycheck to paycheck, sin un colch. En real sisimo los dank. Porque leo los reports hablo con gente. Veo las estadísticas de consumo y ahorro que publican los bancos. Es como en los 70. Cuando la inflación no te golpe duro y la gente no podía ni respirar. Imaginans ahora con deudas de tarjetas, de CRY dito disparandos, tasas de incumplimiento subiendo como cohetes. He visto enamoros don la morosidad en CY dito,
all consumo, yarai cords, quapasa silega un bash, ustedes con dudas al 2025 de inner, mientras el mercado promedio de 710, a largo plazo es matemtica, simple pero dolorosa. Paguan eso primero, live by rents, y entonces invierten. Yo nunca perdí mercados, solo entry en buenos negocios y mi cuidito, paciencia, entenden. 5 aos sentado sin tocar, nada parece una locura, para la mayor, pero es donde se gana. La gente no aguanta el vacío y es estupideces. Como comprar, en la cima, con duda. Díganme, contaros una historia que siempre me viene la mente cuando hablo de esto. En 1972, compramos es candy por unos 25 melones. No usamos duda loca pagamos. Cash por un negocio genial. Que si descubrimos el poder de la marca, sabemos precios. Un 10 alao, y nadie se queji ven. Dimos chocolates caros, pero la gente volfie. Eso gener, caja io tras io. Sin reinvertir, todo como locos. Si hubiéramos tenido dudas pisadas, crees que habríamos tenido esa flexibilidad. Number on cambio. Ese cash no es permite comprar by es oportunidades. Ahora miran el panorama, actual deuda nacional, rozando los 1.13 trillones en algunos sectores de consumo seti. Y chequeado los balances de tarjetas y préstamos personales. Y la gente payendo más para cubrir lo bifoizico, es como si estuvieran cavando su propia tumba financiera. YSEN 2026 como previo basado y ante estos patrones. Vemos un crash sistémico. Inflación al 6 persistente. Tasas subiendo. Bancos congelando cuentas. Por regulaciones. Lo que ya veo. Noticias de eso en Europa y Asia. Filtrendos aquate. Las endeudadas serán los primeros en crecer. Ustedes quieren ser víctimas o compradores. Hablamos de leverage en Berkshire. Porque desde la clave. Siempre hemos sido conservadores, tomamos dudas solo ante tiempos favorables. Poco y con cuidado. Warren y yo podríamos haber sido mucho más ricos. Si hubiéramos apalancado como otros, pero acorde precio. La paz mental. Observo hoy si los bancos empujan préstamos oficiales, pero recuerda AAGO LTCM tipos brillantes con leverage masivo, y POM colapso, en 1998 y 2008. Yo evit hizo porque sinicu las sorpresas malas matan, no las buenas, en los 80, cuando compré acciones de Wesco, no pidi y toy prestado esperhi. Ahora, con la economía, actual AI creando trabajos, 0 hour, que no pagan lo suficiente. Gig economy donde el forte de la fuerza, laboral freelancer sin red de seguridad. La duda es veneno. He visto datos donde el ingreso, medio estancado no cubrir dudas crecientes, la clase media se evaporando, como un espejismo tutui, con tu hipoteca al 7 subiendo, invirtiendo en acciones volatiles. Primero paga, luego, siente en tu trasero. Como siempre digo, menos brokers parlanchines, menos impuestos inmediatos, y esperas el golpe. Si imaginan 2026. Basado en lo que veo, ahora inflación no controlada. Deuda corporativa inflada por bonos basura,
Bancos nerviosos congelando fondos por compliance. Podarter hacer como 1974. Puro mercado abajo 50. PFID Nico General. Los que tienen deudas venden. Forados los limpios compran. Yo lo vivsi en 1929-32. Cuando stocks deben dividendos. Dobles quibanos profit de la demoralización en agena. TTBs hacer lo mismo si acti, as hoy recuerda Federal Express. Pagaban por hora, avianes tardaban, cambiaron a pago por turno completo, y listo, eficiencia total. Tus incentivos con duda son malos tiempujan, arriesgos quitalos. Invierte en calidad negocios quitarán decisions. FN Siles, no dolores constantes. Otra, ancicdota personal disputes de perder a mi hijo pequeño en los 50 por leucemia, un golpe que me destroz, jurdi no dejar que un error. Se convertirá en dos. Deudas son errors autoinfligidos. En mi ley firm, vetia clientes arruinados por préstamos para oportunidades. Mi padre me en si trabaja, para blowhards qui generan problemas pagos constantes. Pero evite creerlos titana. Limpia deudas y tu vida flui hoy. Con 61 viviendo paycheck to paycheck y morosidad. En tarjetas al 9 puras qa sigo de cerca. Es hora despertar. Previo 2026. Con hyperinflación on atinen. Comida. Energéticos por gobiernos. Imprimen por votos. Democracias son propensas a eso. Reserva cash paga deudas. Bien. Sigamos entonces. Porque esto apenas empieza y hay tanto que contarles desde el fondo de mis experiencias. TCBs cuando hablo de invertir. Disputes de limpiar las deudas. No me refiero a cualquier inversión sino a entrar en negocios verdaderamente maravillosos. Esos que te permiten sentar tranquilo y versísimo el compounding hay su magia sin que tengas que mover de todos los días. Déjenme decirles, han pensado alguna vez en lo que significa realmente sit on your ass investing. Yo lo aprend a la fuerza en las años 60 cuando mi partnership con Jack Wheeler no estena analizando deals todo el DTY pro la verdadera riqueza vino de esperar. De no tocar posiciones ganadoras. Imagnens compras. Algo subvalorado, pero en lugar de vender, cuando subi a tu precio, objetivo que es durísimo emocionalmente, te quedas porque es un negocio genial. Eso nos pasó con Coca-Cola en los 80. No era baracima como gram quera, pero era un foso enorme. Hoy, con la economía tambaleando deuda de consumo en 1.13 trillones. Gente en deuda hasta el cuello mientras AI desplaza trabajos estables. Por gigs precarios donde ganas por horas sin beneficios. Si no estáis limpio, ni suaz con eso, primero paga, libbi raise, y entonces busca calidad sobre gangas. Pasa un segundo, creen que Warren Buffett hicimos ricos prediciendo el mercado. Ya ni remotamente. Nunca pude predecir con precisión solo entro en buenos negocios y me cuido. Recuerdo 1973-74. Ese hora donde el mercado que a manos del 45. Country clubs vacios por la gente hora. Despavorida, yo vi amigos vender, todo con dudas presionando, perdieron fortunas. Nosotros, sin leverage pasado, esperamos cuando leg, el rebote, compramos barato, ahora, miren los datos, que observó inflación, rondando el 6 persistent. En comida,
y energía. Porque los gobiernos imprimen dinero como locos para comprar votos democracias son expertas en ISO. YSIN 2026 explota. Previo, basado en patrones histéricos, en colapso sistémico bancos, congelando cuentas por regulaciones, anti-lavado exageradas, ya pasa en Europa con crypto y transfers, ligando a quantity. El 61 viviendo paycheck to paycheck no aguantarás, maracidad en tarjetas ya subí al 910. Our records desde 2008. TCI queers estar forzado a vender en el fondo o acumulando cash para pouncir. Limpia dudas ya y preparat DT genmi contar sober si es candy con M-S. Detali porque es una location viva. In 1972, pagamos 25 melones para caro para gram, pero era un negocio con poder de precios chocolates, que la gente ama, lealtad feroz. Subamos precios 10 annual por, detidas, sin perder, clientes, gener cientos de melones en cash libre, que usamos para manes deals. Si hubiéramos tenido dudas al 15 entonces, habríamos estado atrapados, reinvirtiendo por necesidad en lugar de elegir lo mejor. Hoy, con la clase media vapor, en dos ingresos medios estancados mientras, costos de vida, suben 20 en 5 años. Datos de consumo lo muestran. La gente recurre duda para lo before seco. AI gigs, pagan migajas, 0-hour contracts sin pensar en. In 2026, si supply chains rompen por inflación o guerras comerciales, supermercados poder envolverse, Cassia veo reports, de robos subiendo 30 en ciudades, por precios altos. Los endeudados se quieren ahorros, los libres compran activos reales baratos. Yo lo vi sin 1,930 stocks. Deben yields dobles, kibanos por demoralización. Otra historia que me encanta Federal Express en los 70. Avianes legaban tard de noche para transferir paquetes, moral amenazas falaban. Alguien dijo paguen por turno completo. Problema resuelto overnight, incentivos important. Tus dudas son incentivos perversos te forzan a trades desesperados. Quítalos. In Berkshire, float de seguros. No te de gratis premios up front. Pagos después, pero la manejamos con pinzas. Evitamos AG-style insurance. Morphing in carry trades con leverage masivo. 2008 Los Matin. Observo hoy bancos empujando préstamos subprime again. Disfrazados de accessibles. Morosidad subi pork. L40 in gig economy. No cuber pagos. Previo 2026. Fed subi tasas A8 por. Inflación rebelda. Defaults masivos. Bancos congelan por pisanico regulatorio. Site como nosotros conservador. Poco barro. Saben cordiocupes me preocupa. La idolatría de la diversificación 50 stocks. Loco ponlo en pocos negocios geniales con mots. Yo uso lattice work de modelos mentales, psychology NVIDIA destroy, microecantech ayuda omata, biology adaptación li, todo yo soy un libro con piernas. Post 65 thu, file measure she porque aprende non-stop. T2 disciplines amplias o solo finanzas. Error, in actual catzos due to 1.13 T on end consumer. 61 sin buffer, diversificar, diluye estupideces. Inficate post dudas, recuerdo mi padre trabajaba, blowhards por fees constantes. Evita creer problemas T2 dudas son eso. Pensamos 2026 burbuja, AI explodacomo.com. Inflasa 10 por deficits. Clase media gandados mustran 50 hogers. Noah Horan.
TC Limpio Compras Bancos Baratos, Como Wells Fargo Post, EC Tindalos, Nosotros Compramos, Cuando Horrible, Gumption Patience, No Prodigas, Reacciona, Mercados Bajan 50 Cada Siglo, Si No Lo Aguantas. Out. Historia Personal N 1959 Conox Warren. Gram Puro Li DG Busca Calidad. No Solo Barato, Camby Berkshire. Sin Dudas Locus. Libertad en Daily Journal. Invertimos Simple Peas, A Tech Boom. Evita, Compligidad Fraudulenta. Evita, Bullshit Earnings. Busca Caja Real. Perfecto, Ahora Terminemos. Esto con la profundidad, que miris, porque lecciones, que no pido dejar, pasar antes de arme. Ustedes saben, cuando miro los números, actuales YCRI, anme, paso mis días, leyendo, todo lo que CNNS. Veo patrons, que me recuerdan, a los peores momentos de mi vida financiera, pero multiplicados por 10, por ejemplo, observo que la morosidad en tarjetas de ciudadito este rompiendo, records, no vistos desde la crisis de 2008, subiendo hacia el 910, mientras simultáneamente el 61 de la población vive al día con su salario, sin en colchón de seguridad. Saben lo que eso significa. Significa que estamos sentados, y un barrel de pisadro, esperando la chispa, y la chispa lega, siempre lega, porque los mercados son cíclicos por naturaleza. Yo lo viví en 1929-32, lo viví en 1973-74, lo viví en 2008. YD Searles CN 2026 vemos, ESA explosión Q previo, inflación persistente. Tasas al 8, bancos congelando cuentas bajo pretexto de compliance absurdo, los que tengan dudas serán arrastrados, al fondo como, anclas de plomo, los libres, en cambio flotan y compran, los restos a precios de ganga es la diferencia, entre sobrevivir y prosperar. Digen mi hasrals una pregunta directa. Alguna vez han sentido, nudo, en el estómago cuando ven la factura de la tarjeta, y saben que solo piden pagar el mínimo. Esa sensación, veneno puro para un inversionista. Por cuando lega la oportunidad y siempre, lega, si suar, anme, ustedes no pueden aprovecharla. Estén paralizados. Recuerdo en los años 80, cuando compramos acciones de Wells Fargo, en medio del pizarnico inmobiliario. La gente pensaba que los bancos quebrar, en nosotros vimos, un negocio salido temporalmente golpeado. Pudimos comprar, site porque tenemos, cash limpio, sin obligaciones, presionando. Hoy, con lo que observo, en la economía la clase media, literalmente evaporandos. Datos muestran que el 50 de los hogares no tienen ahorros suficientes para cubrir una emergencia de 400. Mientras el costo de vida sube 20 y en 5 años. La tentación de recurrir a deudas para mantener el estado de vida. Es enorme, resistentla. Es como beber agua salada cuando tienes sed te mata en más rápido. Ahora bien, ustedes me dirán Charlie, pero el mercado has subido 10 anual promedio. No deberá invertir apelantindom, un poco. Respiran piensan. ESE10, promedio on detefticadas. Con se idas brutales, intercaladas. En 1973-74, el mercado KC45 en dos, adios IAS.
in 2008. 50 and Mises. CSD is apalancado. Los margin calls T obligan. A vendor en el fondo. Perdisti. Game over. Yo vi tipos brillantes estoy hablando de gente con IQ de 160. Matemáticos puros. Puros caro en long-term capital management. In 1998. Por qué leverage masivo con modelos que assume en normalidad. Cuando vino el shock crisis rusa, totalmente impressible, colapsaron perdieron miles de melones. Sobre confianza mataba. Yo evito eso siendo consistentemente. No estipido, no tratando de ser brillante. Y parte de no ser estúpido y es pagar tus deudas. Anti-jugar el juego de inversión. Es sentido común, pero escasea como oro. Les voy a contar algo más personal, qui poco saben. Cuando perdí ami hijo pequio por leucemia, en los años 50 $1 cuning, en padre deberá sufrir. Aprendí una lección brutal sobre, no dejar que una tragedia se convierta, en daso tres por falta de voluntad, o accitin. Esa filosofía le aplicó a las finanzas citines una duda. Es una tragedia pequeña, si le ignoras y a 10 manos para invertir. Es una tragedia doble que puede distraerte. Actize arpido, si sartala, y avanza. Esa fuca, también vicimo, amigos abogados. En mi firma se endeudan para mantener apariencias cosas grandes. Coches lujosos, y cuando la recesión de los 70 golpe. Varios perdieron. Mi esposa y yo vivamos modestamente. No tenemos esas presiones. Y eso nos dio libertad. Hoy, con la economía, de donde el forte trabaja por contratos sin beneficios, ganando a veces menos que el mínimo, real ajustado por inflación. La tentación de usar tarjetas para llenar el gap es fatal, previo QE en 2026. Cuando supply chains colapsan parcialmente por tensiones geopolíticas o inflación de costos. Los supermercados se volverán caja veo estadísticas de robos. En retail subiendo 30 años ciudades por la gente. No puede pagar precios inflados. Los endeudados están desesperados. Los libres, comprando activos, reals baratos en el casos. Saben mes, mi fascina, la psicóloga, de todo esto. Nvidia, uno de los 7 pecados capitals, 2 de los 10 mandamientos sobre eso que la envidia impulsa le deudas. Al vecino con coche nuevo, casa grande vacaciones, instagramables, y piensas yo también, merezco eso, pides prestado para tenerlo. Error garrafal, Warren dice qui no es avaricia, la qui move el mundo, sino envidia. Y tain razón yo nunca envidia. A los montes ricos. Mi enfoque en mi juego. En Berkshire operamos sin envidiar oportunidades perdidas. Alguien gana más apalancado. Vayan por ellos, pero nosotros dormimos. Tranquilos. Actualmente, redes socials amplifican esto todos muestran su mayor vida falsa, YTT, viendo eso, T sientes, presionado, resiste, vive dentro de tus medios, paga deudas, invierte solo el excedente. Es el camino, otra anécdota de negocios cuando compramos Iscar. La empresa Israel de herramientas metalmecánicas. En 2006, ya Ramos viejos. En juventud, no haberemos estirado por eso, pero habemos aprendido a estirar por gente buena. Management excepcional. No usemos duda irresponsible. Negociemos términos limpios.
Resultado un negocio que genera cash consistent sin drama. Aprendes toda la vida si eres learning machine TTY. Estés aprendiendo. Porque en 2026, si bien el crash que anticipo basado en duda sistémica, actual corporativa inflada por bonos basura post pandemia, bancos con exposición oculta a derivados. Gobiernos sober, apalancados, los que aprenden, rápido y acti, en limpio sobreviven, los demás no, hablamos también de errors, comunes QVO, repeters, generación, tras generación. Uno es tratar de minimizar impuestos hasta el absurdo. He visto personas tomar tax shelters, locos que terminan, auditor, as multas, o peor, inversiones, malas disfrazadas de beneficios fiscales. Mi consejo, paga lo justo, duerme bien, y fedcate en ganar, mid, no en evadir. Otro error diversificación excesiva, 50 acciones. Es admitir, que no sabes nada, pon tu dinero, en 5-10 negocios que entiendes profundamente. Yo uso modelos mentales de mentaltiples, disciplinas lattice work, como lo llamo FSK para entender sistemas, biología, para evolución de negocios, psicología, para sesgos. Matemática para probabilidades, no solo finanzas, mi salfi de burbujas, Años 90s, burbuja tech muchos endeudados perdieron todo. Nosotros, esperemos, en 2002 compramos barato. Actualmente veo sales de burbuja, and AI valuation is absurdas sin earnings, promesas de AGI-NIAs. Quizan tu si, quizan, no, pero si estás endeudado apostando. 2026 T mastica si exploda. Permítanme darles una visión months, amplia de lo que anticipo para 2026 basado en tendencias claras. En mero uno inflación persistente porque gobiernos imprimen sin freno democracias usan dinero para votos. Siempre yastitian 60 de shan comida y ener a manipulado en CPI official. En mero dos tesis, suben a 7-8 pork fed no time opción para controller, inflación. En mero tres defaults masivos, on consumer debt pork el 61 vive paycheck to paycheck, y gig economy, no paga lo suficiente. En mero cuatro bancos congelan cuentas bajo pretexto de el caichi absurdo, ya pasa en Europa. En mero 5 clase media colapsa completamente. 50 sin ajoros, resultado crash sistémico, mercado abajo 50, P finico, pero también oportunidad, histórica para los preparados. Estardes t solo si limpias dudas. Ahora, recuerden si es candy una vez manas pork. Es el ejemplo perfecto de calidad sobre cantidad. No necesitas 50 inversiones mediocres. Necesitas una o dos si. Es candies en tu vida. Poder de marca, pricing power, cash generativo sin reinversing constante, eso te libera para chimas oportunidades. En 2026, post-crash haber si, es por todos lados, a precios ridículos. Pero necesitas cash limpio para comprar, finalmente, genmi deseros, esto desde el coraz, en la vida, y es como, un juego, de picar. A veces tienes una mano maravillosa, pero los odds cambian y debes foldir. Dudas cambian los odds contra ti. Eliminalas, pon los odds a tu favor, y entonces juega fuerte cuando apareces la mano ganadora. Yo lo hice toda mi vida. In 1962 and 1974,
Ian 2009. Why funciona porque nunca dejaste que dudas me forzaran a actuar contra mi interés. Ustedes pueden hacer lo mismo. Lean mucho yo leo 6-8 horas diarias. Warren igual. Piensan independiente. Evitan sesgos Lollapalooza donde multiples. Errors se combinan. Why sobre todo son pacientes. El mundo premia la paciencia. No la hyperactividad. Sit on your ass. Como siempre digo. Menos brokers. Menos ruido. Menos impuestos inmediatos. Why cuando. Lega 2026 con su caos. TT compras mientras. Otros venden. Esa es la receta. Simple pero no efatizel. Require disciplina. Carácter. Voluntad de ser racional cuando todos pierden la cabeza. Pero si yo pude hacerlo viniendo de Omaha, Nebraska, sin ventajas especiales, ustedes también pueden. Creen en el proceso, limpian primero, invierten después, y el futuro, es suyo. Gracias por escucharme. Y recuerden, no son el swimmer, fute que se ahoga. Son el cuinada, lento pro lega, a ley orilla. Buena suerte todos.